All right. Bueno, this is the third and last part of the class. Sorry, I had to kind of like break it up, but I think it's easier to upload. And then I also feel it's also hard for me sometimes to do the whole 2 hours. Sometimes I'm a little bit busy. So, bueno, lo que les estoy diciendo, lo tuve que hacer en 3 partes porque es difícil hacer continuamente las 2 horas, algunos días. Y también porque se me hace un poco más fácil para poder irlo subiendo a la página de YouTube. Bueno, now what I'm going to focus on now is phonics. So it's the sound of letters. So ahora me voy a estar enfocando un poco en los sonidos de algunas palabras y cómo suenan en inglés y todo eso. So right now we are going to focus on C and G. Okay, so regresar aquí. And we're going to focus on C and G. C and G. And I think I actually sent the wrong one to myself. So, yes. So let me send this one. Okay. So let's go to inbox. Let's move this a little bit down. Make sure we're on the right one. Yes. So it's downloaded. Go here. Downloads. Perfect. Okay. So this is what I want you guys to see. So lo que quiero que vean. Y dice, the letters C and G followed by E, I, or Y usually stand for the soft sound, such as sent and page. The letters C and G followed by any other letters or at the end of the words stand for the hard sounds as in cat, attic, wagon, and bag. So, ¿qué es lo que dice? Las letras C y G seguidas por la E y latina o Y usualmente hacen el sonido de las palabras más suave, como en cent y page. Cent de centavo y page de página. The letters C and G followed by any other letters or at the end of the words stand for their hard sounds. So ahí dice las letras C y G que son seguidas por cualquier otra letras menos la E y latina o la Y hacen que tenga un sonido más fuerte, más duro, como cat, attic, wagon, and bag. Okay? Luego dice, read the list of words below, then read the sentences that follow. Write the word from the list that makes sense in each blank. The word you write must contain the hard or soft sound of C or G that is shown below the blank. So instructions. Lee la lista de palabras que tienes. Luego, lee las oraciones que siguen. Escribe la palabra de la lista que la haga más sentido en el espacio. La palabra que usted escribe tiene que tener el sonido fuerte o suave de la C o de la G. ¿Ok? So, tómanle foto. Si necesitan, les puedo enviar una imagen de esto por parte del grupo de WhatsApp. Ustedes me avisan. But I'm going to go now to the page that we're on. So, let me get rid of this. Dice C and G followed by E,
I or Y. Stand for soft sounds. C and G followed by any other letters or at the end of the word stand for hard sounds. So se dije seguido por E, Y o I latina, hacen el sonido suave. C y G seguido por cualquier otra letra o al final de una palabra tienen un sonido más fuerte. So ahora vamos a ver las palabras que tenemos. And now we're going to look at the words that we have to fill in the blanks, okay? Tenemos cooks, country, games, popcorn, packages, good, guest, cereal, ages, because, Mexico, sense, religious. And I know that this might be a little bit of a harder class for beginners, but this is for some that are a little bit more advanced, and I thought it would be a little bit interesting to kind of practice this. So yo entiendo si esto se les dificulta, porque es un poco a nivel un poco más avanzado, pero creo que es bueno que lo aprendan y no se estresen tanto, no se preocupen, ¿ok? Es nada más una práctica, porque tenemos en la clase varios niveles y creo que pensé que tal vez les gustaría a algunos esto. Bueno, cooks, en Spanish, cocina, country, país, games, juegos, popcorn, palomitas, packages, paquetes, good, bueno, adivinó, cereal, cereal. Ahora, ages puede ser edades, pero también puede ser como hace años. Let's see. Hace como hace años. Because, eso lo vimos earlier today. Porque México, México. Cents, centavos. And religious, religioso. So now, before we start filling in the blanks, let's practice the words, because these are the words that either have hard C and G sounds or soft C and G sounds, okay? So ahorita lo que vamos a hacer es vamos a practicar estas palabras, cómo pronunciarlas, porque son palabras que ya sea tienen el sonido suave de la C y la G o el sonido fuerte de la C y la G. So tenemos cooks, country, games, popcorn, packages, good, guest. Y recuerden, when it finishes with a D, guest,
cereal, ages, because, Mexico, sense, and religious. All right, now we're gonna look at the first one. It says, the popular treat comes in small packages and costs just a few. That's where we have to figure out what the word is. A serving. So when you're trying to learn a new language, what I recommend, and you're trying to figure out what's the best word to use in a space, I recommend to translate. Translate into the language you know best, and that helps you have an idea of what might be the best word to put in there, okay? So, one word. Let me see. Okay. So, el no me está saliendo muy bien la traducción de treat, pero es como un bocadillo, así es como vaso de elote, sería algo así, algo, no es una comida, es más como un bocadillo. So, el bocadillo popular viene en pequeños paquetes y cuesta solo unos pocos, no tenemos la palabra que tenemos que eliminar, por creo que es por porción, por porción. Sabemos que packages was one of the words. We know that packages was one of the words that was already, that we were supposed to fill in, but they gave us the answer already. So, the popular treat comes in small packages and costs just a few a serving. So, el bocadillo popular viene en pequeños paquetes y cuesta solo unos pocos por porción. So what we see is that it's talking about cost. So lo que vemos es que está hablando sobre que algo cuesta tanto. Entonces, si estamos viendo aquí, ¿qué palabra puede llenar? So I might go a little fast, but this is a recording. So stop it and give yourself some time to think. What would you put in there? So tal vez yo vaya un poco rápido, pero ustedes pueden detener el video, darse un tiempo, más o menos intentar adivinarlo, y si ya no pueden, entonces continúan viendo y van a ver qué es la respuesta. Como está hablando de costo, pues la palabra sería cents, que es centavos.
So it says, the popular treat comes in small packages and costs just a few cents a serving. So el bocadillo popular viene en pequeños paquetes y cuesta solo unos pocos centavos por porción. Now we go to number 2. It's an ancient food that's been around for es una comida antigua que ha estado por. So we look over here and what could best fit this. So it's an ancient food that's been around for cooks, country, games, packages, good, guest, cereal, ages. So la respuesta es ages. Por años. All right. Number 3. It says, we eat it at movies, at ball, and at home. Okay. Así que intentamos traducirlo. We, ¿qué es we? Nosotros lo comemos en películas, en ball es pelota, y en casa. We eat it at movies, at ball, and at home. Nosotros lo comemos en películas, algo pelota, y en casa. So we're going to try to find what this would be. So movies, home. So this is places, maybe fun. So ball, so it has to be ball something, right? Ball cooks, no. Ball country, no. Ball games. Perfect. So you will go here at ball games. En juegos. Juegos de pelota, que significa béisbol, voleibol, cualquier juego donde hay una pelota deportiva. Okay. Number 4. Tenemos, we start the sentence with a word that we have to figure out. And it says, it's high in food value. It's also then we have another word we have to figure out, for you. So, es alto en valor de comida. También es
para ti. So, también es para ti. It's also, that one's easy, good for you. And the other one, and then it says because. Because it's high in food value, it's also good for you. Porque es alto en valor de comida, también es bueno para ti. Number 5. The Aztec Indians who lived in long ago called it mochli. Los indios aztecas que vivían en hace tiempo lo llamaban mochli. So the Aztec Indians who lived in, so this is going to have to be a place, right? Called it mochli. So los indios aztecas que vivían en, sabemos que tiene que ser un lugar, y el único lugar que tenemos en esa lista de palabras es México, so it's Mexico. So there. All right. They wore chains made of this food for certain, and the word you have to figure out that goes there, events. Ellos se ponían cadenas hechas de esta comida para algunos eventos y tenemos que decidir qué tipo de eventos. So, revisemos las palabras. Tenemos cooks, country, guest. So we're looking for a type of event. What kind of type of event could it be? A religious event. So for certain religious events. Religious. Eventos, eventos, tipo de eventos, eventos religiosos.
Number 7. American colonists put milk and sugar on it and ate it like, now you have to figure out the word. Los colonistas americanos le ponían milk, leche, y azúcar, y se lo comieron. So we look at the list of the words. What do you eat with sugar and milk? If you look at it, the only 2 food items we have is popcorn and cereal. So the best answer is cereal. Como sería. When it, now we have the word we have to figure out. It explodes and makes a popping cuando la palabra explota y hace un sonido de popping. Popping es así como las palabras pop. Ese es el sonido. Popping. So when it, cuando se cocina, when it cooks, it explodes. Right. Number 9. If you haven't already, in other words, you have to choose the name of this food is, and another word. So, si aún no lo has, la palabra que tienes que adivinar, el nombre de la comida es. So let's start with the easier part. The name of the food is, what's the name of the food they're talking about? You eat it at the movies, ball games. It's going to be popcorn. El nombre de la comida es palomitas. So si aún no lo has que adivinado, ¿no? So I mean, the word is guessed.
Uh, and 10. More popcorn is eaten in the United States today than in any other, and the word you need to guess. So, más palomitas son comidas en los Estados Unidos hoy en día, hoy, que en cualquier otro. And what do we have? En cualquier otro is it's the last word. So which one haven't we used? Country. In Spanish, país. País. Okay. So now I'm just going to read the sentences with the answers. And you guys should be practicing in your house too for the correct pronunciation. So ahorita voy a leer las oraciones ya con las palabras que elegimos correctamente. Recuerden, practíquenlo en voz alta para asegurarse que estén practicando su pronunciación. So, tenemos número 1. Says the popular American treat comes in small packages and costs just a few cents a serving. 2. It's an ancient food that's been around for ages. We eat it, number 3, we eat it at movies, at ball games, and at home. Number 4, because it's high in food value, it's also good for you. 5, the Aztec Indians who lived in Mexico long ago called it mamochli. They wore chains made of this food for certain religious events. 7, American colonists put milk and sugar on it and ate it like cereal. 8, when it cooks, it explodes and makes a popping sound. 9, if you haven't already guessed, the name of this food is popcorn. Number 10, more popcorn is eaten in the United States today than in any other country. Now let's go back up to the words that we saw, which were the ones that we had translated and that we know that it either has the soft C and G sounds or the hard C and G sounds. So ahora vamos a regresar a las palabras que eran las que tenemos que usar para completar correctamente las oraciones y que sabemos que usan la C, el sonido de la C y G suave o del sonido de la C y G fuerte. What we're going to do is we're going to write down if it uses the hard or the soft C and G, or if it uses both, or if it only uses one. So ahorita lo que vamos a hacer es vamos a poner al lado de cada palabra si usa la C o el sonido de la C o la G suave o duro, o posiblemente si tiene ambas en la palabra. So cooks, we have cooks. It's a hard C. So es una C dura, cooks. Y se escucha, es como fuerte, cooks, cooks. Country is a hard C.
Games. Let's look. Is a hard. Popcorn is a hard C. Packages. Packages, hard C, and soft G. Good, hard, guest, hard, cereal, let's look at it, soft C. Ages, soft G. Because, hard C. Mexico, hard, cents, soft C. And religious, soft G. Okay. And we're going to do one more assignment before I say goodbye. Continue practicing the hard and the soft G. So vamos a hacer un ejercicio más antes de que me despida. Una vez más practicando lo que aprendimos de el sonido duro y suave de la C y la G. All right, and this exercise is gonna once again be focusing on the hard and soft sounds of C and G. So let me go to my inbox. It's not this one. Inbox. Okay. So I'm going to download it. Okay. And this one has to do with clowns. Pretty much everything that it's talking about has to do with clowns. So más que nada se enfoca en los payasos, por la gente que les guste o no les guste los payasos. So lo voy a bajar. And it says, read each set of sentences and its list of words. Write the word from the list that makes sense in each blank. So dice, lee cada una de las oraciones y la lista de palabras y escribe la palabra que le dé más sentido a la oración en el espacio. Exactamente lo mismo que estábamos haciendo anteriormente. So it just, like I was saying, you have to decide what is the word that goes in the space that best completes the sentence. Pretty much the exact same thing that we were doing. So I'm going to put this away. Remember, screenshot it, take a picture of it, whatever you'd like to do, because I'm going to be working on the Microsoft Word document. So voy a poner para abajo. And let's start. We have hard and soft C and G.
So let's first look at the vocabulary. We have circus, decide, once, college, costume, located, Venice, juggling, become, experience, gymnastics. So vamos a repetir estas palabras porque sabemos que esas palabras usan el sonido ya sea duro o suave de la C y la G. So circus, circus, decide, once, college, costume, located, Venice, juggling, become, experience, gymnastics. So circus, decide, decidir. Once, una vez. College, colegio. Costume, disfraz. Located, localizado. Venice, Venice puede ser como el nombre de una ciudad. So, juggling, malabares. Become, convertirse. Experience, experiencia. And gymnastics, gimnasia. Now to go a little bit faster, I'm just going to write the answer. So para ir más rápido, yo voy a poner ya nada más la respuesta. Pero como les digo, you guys were able to see it. Practice it on your own. Try as much as you can on your own. And then if you can't, I understand, continue watching and see what the answers are, and also to double check. So yo entiendo. Si se les dificulta mucho, pues pueden como, porque lo voy a ir traduciendo y todo eso, pero yo les invito a que hagan el intento de hacerlo primero ustedes solitos y luego revisar las respuestas, ¿ok? So tenemos la primera oración. It says, if you ever decide to become a clown, you may want to go to school at Clown College. Si alguna vez decides convertirte en un payaso, tal vez quieras ir al colegio, ir a la escuela, el colegio payaso. Tal vez quieras. Bueno, so it was decide. That was the first answer. Decide, become,
and college. Decides convertirte colegio. And now we have number 2. The school which teaches people how to become clowns is located in Venice, Florida. La escuela cual enseña a personas cómo convertirse en payasos está localizada en Venice, Florida. So we have located, and Venice. Number 3. All the teachers at the college work for the Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus. Introducimos. Todos los maestros en el colegio trabajan para el circo Ringling Brothers and Barnum and Bailey. Es un circo muy famoso. So that's a very famous circus. Just in case you didn't know. Okay. Number 4. It says, in the weeks. No. In 10 weeks, they help pupils master arts that once took years of circus experience. So we have once and experience.
¿verdad? En 10 semanas, ellos ayudan estudiantes a aprender lo que una vez como años de experiencia para aprender. So, experience. Una vez. Y el último. At the college. Tomorrow's clowns take classes in gymnastics, face painting, costume making, stilt walking, and juggling. So we have gymnastics, costume, and juggling. Now, something to keep in mind, it's okay if you put juggling instead of gymnastics and gymnastics instead of juggling. It's okay if you change them. What you cannot have done is put costume here or anywhere else because it says costume making, so haciendo disfraces. So lo que está diciendo es, está bien si cuando ustedes hicieron este ejercicio, si donde puse gymnastics pusieron juggling y donde puse juggling pusieron gymnastics, it's okay. De ambas maneras está correcto. Lo que no pudieron haber hecho es puesto costume en otra parte porque está diciendo sobre hacer disfraces. So, vamos a traducir. En el colegio, los payasos de mañana toman clases de gimnasia, pintar caras, hacer disfraces, en stilts, esas cosas así como de plástico de madera que te hacen altos, los stilts. Son caminar en zancos y malabares. Okay. So pretty much the class is done. So as a homework, I would like for you guys to do the second part of this. So la clase prácticamente ya se acabó, pero para tarea y para más o menos ver quiénes sí leyeron este, quiénes no, bueno, quiénes sí vieron este video y quiénes no, les dejo de tarea llenar el número 6, 7, 8 y 9. If you have questions, o si tienen preguntas, just let me know and I can help you. Si tienen preguntas, me dejan saber y yo puedo ayudarles a ustedes. The rest of the sentences also have to do with clowns, but they're going to be using the words in the second group that you see here, like judges, begin, giving, practice, good, greatest, faces. En la segunda parte también van a estar hablando sobre payasos, pero nada más van a estar usando las palabras que están aquí en esta segunda sección. Mucha suerte a todos ustedes. Espero que les haya gustado un poco de esta clase, así que es un poco diferente a lo que usualmente vemos, pero pensé que sería bueno hacer unos cambios y
y ver cómo les iba, si se les hacía muy duro, si no se les hacía muy duro. So I know it's a little bit different, but I think it was good to kind of see if it's hard or easy. Kind of gives you an idea of what level you are. These phonics are like a 5th grade level, so estos phonics, so estos sonidos de las letras, son ejercicios como para el 5º grado, so más o menos se puede dar una idea de cómo van en su inglés. Pero bueno, I hope you enjoyed class y los veo hoy a las 6 de la tarde. So I'll see you guys today at 6 p.m. Bye. Let me stop.